Вітаю! Сьогодні ми говоримо про професії англійською мовою. І перше слово – це a doctor. Запам'ятовуйте, що перед всіми професіями завжди ставиться артикль «e» або «n». Так? A doctor. He is the best doctor I know. Він найкращий лікар, якого я знаю. He is the best doctor I know. A nurse. Медсестра. A nurse. She works as a nurse. Вона працює медсестрою. She works as a nurse. A psychiatrist. Психіатр. A psychiatrist. You need to go to a psychiatrist. You look really anxious. Тобі б варто сходити к психіатру, ти виглядаєш дуже знервованим. You need to go to a psychiatrist. You look really anxious. A stomatologist, стоматолог, або a dentist. Це теж стоматолог, a dentist. I have an appointment with a dentist. У мене є запланована зустріч, візит до дентиста, до стоматолога. I have an appointment to a dentist. A surgeon. Хірург. A surgeon. I need to find a surgeon. Мені необхідно знайти хірурга. I need to find a surgeon. An astronaut. An astronaut. Це астронавт. An astronaut. I dreamt to become an astronaut when I was a child. Я мріяв стати астронавтом, коли був дитиною. I dreamt to become an astronaut when I was a child. An astronomer. Астроном. An astronomer. I read a book about an astronomer. Я читав книжку про астронома. I read a book about an astronomer. A pilot. Льотчик або пілот. A pilot. I don't see a pilot. Я не бачу пілота. Де він, так? Where is he? I don't see a pilot. A driver. Водій. A driver. He works as a driver. Він працює водієм. He works as a driver. An engineer. Інженер. An engineer. He is studying to become an engineer. Він навчається, щоб стати інженером. He is studying to become an engineer. A mechanic. A mechanic. Це механік. A mechanic is not an easy profession. Механік – це нелегка професія. A mechanic is not an easy profession. A miner. Шахтар. A miner. Have you heard miners went on a strike? Ви чули, шахтарі вийшли на страйк. Have you heard miners went on a strike? A worker. Робітник. A worker. He is an office worker. Він офісний робітник або офісний працівник. He is an office worker. A carpenter. Столяр. A carpenter. We need to call a carpenter to fix the stairs.
Треба зателефонувати столяру, щоб відремонтувати ці сходи. We need to call a carpenter to fix the stairs. A construction worker. A construction worker. Це будівельник. Do you know any construction workers? А ти знаєш якихось будівельників? Do you know any construction workers? A welder. Зварювальник. A welder. Do you want to work as a welder? Хочеш працювати зварювальником? Do you want to work as a welder? A professor. Це професор. A professor. He is a very good professor. Він класний професор, він чудовий професор. He is a very good professor. An architect. Архітектор. An architect. Do you know what architect built this museum? Ти знаєш, який архітектор побудував цей музей? Do you know what architect built this museum? A historian. A historian. Історик. I know a good historian. He may help you. Я знаю крутого, класного історика. Можливо, він тобі допоможе. I know a good historian. He may help you. A scientist. Вчений. A scientist. When I was a child, I wanted to become a scientist. Коли я була дитиною, я хотіла стати вченим. When I was a child, I wanted to become a scientist. A physicist. Фізик. A physicist. I don't know any women physicists. Я не знаю жодної жінки-фізика. I don't know any women physicists. A chemist. A chemist. I used to have a student and her profession was a chemist. У мене раніше була студентка з професією хімік. I used to have a student and her profession was a chemist. An archaeologist. Археолог. An archaeologist. We usually watch movies about archaeologists. Ми зазвичай дивимося фільми про археологів. We usually watch movies about archaeologists. A geologist. Це геолог. A geologist. My grandfather was a geologist. Мій дідусь був геологом. My grandfather was a geologist. A researcher. A researcher. Дослідник. You need to know a lot to be a researcher. Тобі треба знати дуже багато, щоб бути дослідником. You need to know a lot to be a researcher. A babysitter. Няня. A babysitter. We have a wonderful babysitter. У нас просто чудова няня. We have a wonderful babysitter. A teacher. Вчитель. A teacher. Is it hard to be a teacher? Це важко бути вчителем. Is it hard to be a teacher? An editor. Редактор. An editor. Who is an editor of your newspaper? Хто редактор
вашого журналу? Who is an editor of your newspaper? An editor-in-chief. Головний редактор. An editor-in-chief. I want to become an editor-in-chief. Я хочу стати головним редактором. I want to become an editor-in-chief. A correspondent. A correspondent. Кореспондент. A correspondent. How many correspondents work in your newspaper? Скільки кореспондентів працює в вашій газеті? How many correspondents work in your newspaper? A designer. Designer. A designer. She wants to become a designer. Вона хоче стати дизайнером. She wants to become a designer. A programmer. A programmer. Програміст. My husband is a programmer. Мій чоловік – програміст. My husband is a programmer. A sailor. Моряк. A sailor. I don't know any sailors. Я не знаю жодного моряка. I don't know any sailors. A seaman. Матрос. A seaman. Do you want to work as a seaman? Ти хочеш працювати матросом? Do you want to work as a seaman? A rescuer. Рятувальник. A rescuer. On this beach I saw many rescuers. На цьому пляжі я бачив багато рятувальників. On this beach I saw many rescuers. A fireman. Пожежник. A fireman. A fireman is a very dangerous profession. Пожежник – це дуже небезпечна професія. A fireman is a very dangerous profession. A policeman. Поліцейський. My friend is a policeman. Мій друг поліцейський. My friend is a policeman. A watchman. Сторож. A watchman. He works as a watchman, so he works at nights. Він працює сторожем, тож він працює ночами. He works as a watchman, so he works at night. At nights. Ночами. A detective. Детектив або сищик. A detective. I love movies about detectives. Я дуже люблю фільми про детективів. I love movies about detectives. A customs officer. Таможенник. Митник, точніше. A customs officer. Митник. A customs officer asked me to open my suitcase. Митник попросив мене відкрити валізу. A customs officer asked me to open my suitcase. A bodyguard. Охоронець. A bodyguard. He hired 5 bodyguards. Він найняв 5 охоронців. He hired 5 bodyguards.
A prison guard. Охоронник у тюрмі. A prison guard. How many prison guards work in this prison? Скільки охоронників працює в цій тюрмі? How many prison guards work in this prison? An inspector. Inspector. An inspector. I don't like a profession of an inspector. Мені не подобається професія інспектора. I don't like a profession of an inspector. A sportsman. Sportsman. A sportsman. He is a very famous sportsman. Він дуже відомий спортсмен. He is a very famous sportsman. A trainer або a coach. Це тренер. A trainer or a coach. He is a really good trainer. Він дуже гарний тренер. He is a very good trainer. A butcher. М'ясник. A butcher. I want to go to a butcher. Я хочу піти до м'ясника. Maybe I need to buy some meat. Мені треба купити м'ясо. I want to go to a butcher. A cobbler. Сапожник. A cobbler. I'll go to a cobbler and he'll make me great shoes. Піду до сапожника, і він зробить мені чудове взуття. I'll go to a cobbler and he'll make me great shoes. A merchant. Комерсант. A merchant. He is a merchant. Він комерсант. She isn't a merchant. Вона не комерсантка. A fashion designer. Модний модельєр. Модельєр моди. A fashion designer. Every girl wants to become a fashion designer. Кожна дівчинка хоче стати модельєром. Every girl wants to become a fashion designer. A model. Модель або манекенщиця. Манекенниця. A model. This model has long legs. Або every model has to have long legs. У кожної моделі мають бути довгі ноги. Every model has to have long legs. That's all. Thank you for the lesson and goodbye.